Hello students, today we are going to discuss about electric flux. The other day we discussed about electric field. That is, see here, if we have a positive charge, it it is acting like a source of electric field lines. Source of electric field lines like this. Okay, if I have a negative charge is nothing but it is acting like a sink of electric field lines. That is, electric field lines start from infinite distance and end on negative charge. Negative charge మీద end అయితే అని మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ. Okay, now we are going to discuss about electric flux. Electric flux. See here, I am taking field lines. Field lines are coming from సంథింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇట్లా ఫీల్డ్ లైన్ వస్తున్నాయి అనుకుందాం ఇట్లా. ఓకే, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఎక్కడో ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉందనుకున్నాం. ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ లైక్ దిస్. యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఏంటి, see here, if I have a area rectangular slab like this, ఇట్లాంటి ఒక rectangular slab తీసుకున్నాం. If I keep rectangular slab like this, no field lines are crossing the rectangular slab. That means in order to get the maximum number of field lines should pass through the given rectangular slab, we should keep this like this. We should keep the rectangular slab like this. Rectangular slab ni ఇలా పెట్టాలి. అంటే ఏమవుతుంది, వెన్ యూ కీప్ ఏ ఏరియా రెక్టాంగులర్ స్లాబ్, వెన్ యూ కీప్ ద ఏరియా ఎలిమెంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఆర్ నార్మల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, సో దట్ maximum number of electric field lines pass through the area element. See, ఇట్లా తీసుకున్నా నేను like this. Okay, so the number of field lines passing through given surface area, number of field lines crossing the given surface area when it is kept normal, normal to electric field, direction of electric field. Electric field direction ki normal ga పెట్టినాం అనుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఏరియా నార్మల్ గా పెట్టినాం అనుకోండి. సో దట్ maximum number of field lines passing through given surface area. So number of field lines crossing the given surface area when it is kept normal to electric field lines are called as electric flux. So number of field lines is directly proportional to electric field, strength of the electric field, and also directly proportional to delta S, where delta S is nothing but area element. Delta S is area element. Okay, area element, and E is nothing but electric field. See here, if we have a positive charge like this, more number of electric field lines are coming out from positive charge like this. Okay, I have written number of field lines is directly proportional to E, strength of electric field and Rashna. We discussed that electric field strength will be more at nearer points, and the electric field strength will be less at farther points, because we know that electric field is inversely proportional to square of the distance between charge and the point where we are going to find out the electric field. Okay, so that means number of field lines is directly proportional to electric field, means if the electric field is stronger at shorter distances. That means if I take area element like this, more number of field lines are passing through the given surface area. How many field lines are passing? 1, 2, 3 given 3 field lines are passing through given surface area. So that's why I have written number of field lines
is directly proportional to electric field, strength of electric field. If I keep the same area element at this point, ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన సేమ్ ఏరియా ఎలిమెంట్, సో ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏరియా ఈజ్ సేమ్ బట్ హియర్ ఓన్లీ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ గివెన్ సర్ఫేస్ ఏరియా when it is kept perpendicular to direction of electric field. So number of field lines passing through given surface area is less. That means the strength of the electric field is weaker. Electric field is weaker here. That means number of field lines is directly proportional to strength of the electric field. If that means strength of the electric field is more at nearer to charge, so that more number of field lines are passing through given surface area. And when we kept the same area far away from the electric charge, only few number of electric field lines are passing through given surface area. That means N is directly proportional to E. And also, if I increase the area element increase చేసిన అనుకోండి, area element increase చేస్తే ఏమవుతుంది, so that more number of field lines are passing through given surface area. So flux, number of field lines passing through given surface area when it is kept perpendicular to the electric field direction is called as flux. Flux pi E is equal to E delta S. Electric flux equal to E delta S and rastam ikkada. Right. Now what I am doing is, here I am tilting this area surface, rectangular slab ni tilt chestanu itla. Tilt చేస్తున్నప్పుడు I am writing with some other color. If I tilt the given slab like this, స్లాబ్ని ఇట్లా టిల్ట్ చేసిన అనుకోండి, ఇట్లా టిల్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ. సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఉంది బట్ ఐఎమ్ టిల్టింగ్, కొంచెం క్రాస్ పెడుతున్నా. క్రాస్ పెట్టినప్పుడు ఏమైతుంది, 1 2 3 4, ఓన్లీ 4 ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ గివెన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. Earlier, how many field lines are passing through it? 5 field lines are passing. Now, when I tilt this, only 4 field lines are crossing. That means number of field lines passing through given surface area is called as electric flux. Electric flux is directly proportional to electric field, strength of electric field, and also directly proportional to area అని చెప్పుకున్నాం. Now, electric flux also, now electric flux also depends on orientation of area element. Orientation of area element and direction of area element is also important. Okay, ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నది, ఏరియా ఎలిమెంట్ కొంచెం ఓరియంటేషన్ డిఫరెంట్ ఉన్నది, టిల్ట్ చేసినాం ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ కేస్ we need to take the area. Delta S is nothing but area element. Area element we can consider it as area vector. Area element is nothing but we should consider it as area vector. Area vector means which has both magnitude and direction. Magnitude is delta S and direction of area vector is normal to the area. That means if this is the area, direction of area vector is normal to the given surface area. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఏరియా వెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది, నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. నార్మల్లీ అవుట్వర్డ్ ఆర్ నార్మల్లీ ఇన్వర్డ్ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. నార్మల్లీ అవుట్వర్డ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, when we take a closed surface, if the charge inside the closed surface is positive, then the field lines are normally outwards. Okay, we take outward flux as positive and inward flux as negative. We will discuss about it later. Okay, so delta S is nothing but it is a vector quantity, that means which has both magnitude and direction. Magnitude of area vector is delta S and direction is n cap. That means normal to area. So here normal to this rectangular slab is nothing but, so normal to this one is nothing but this one. So this is nothing but delta S direction.
and this is the direction of electric field. So angle between electric field and area vector is nothing but how much? Theta. So component of area vector along electric field direction is delta S into cos theta. Now we can write flux as, now electric flux as, electric flux equal to product of electric field and the area vector along the electric field direction. Area vector along electric field direction is how much? Delta S cos theta. So this is the electric flux. So electric flux pi E. Electric flux pi E is equal to E delta S cos theta. E is a vector quantity, electric field. Delta S is area vector, which is also a vector quantity. So we can also write this as electric flux through given surface is equal to E dot ds, E dot delta S. We can write like this. Are you following? Electric flux is nothing but E dot delta S or E delta S into cos theta. That means, see, number of field lines crossing the given surface area when it is kept normal to electric field is called electric flux. That number of field lines is proportional to strength of the electric field. Number of field lines also proportional to area, area element, and also number of electric fields lines crossing the given surface area is also depends on orientation of area element, that is the angle. It also depends on angle. We also write it as electric flux delta phi E is equal to E perpendicular. That is, I can write E delta S cos theta ni E cos theta into delta S and rasuni. E cos theta is nothing but component of electric field. This is electric field direction. This is theta. Component of electric field in the direction of area element is nothing but E cos theta. We also call E cos theta as E perpendicular. Why I am writing E perpendicular? This electric field is perpendicular to area vector. That's why I can write E cos theta as E perpendicular, because this electric field is perpendicular to area element. So we can write like this. E cos theta can be written as E perpendicular into delta S. That is nothing but electric flux equal to E perpendicular into delta S. Or this also can be written as E perpendicular into delta S, or E delta S cos theta, or we also can write it as E dot delta S. E dot delta S. So this is the formula for electric flux. This is the formula for electric flux. So this is nothing but electric field lines are uniform and they are passing like this. If in the case of a curved surface, in the case of a curved surface, in order to find the electric field lines, a number of electric field lines passing through given surface area. That is nothing but, in the case of curved surface, if you would like to find out the electric flux at any point, we should take the small surface through which the field lines are passed through like this. This small surface is appeared to be a planar surface. So whose area element is nothing but delta S, and direction of this area element is normal to the surface. This is the direction of area vector, and direction of electric field is also along the same. Okay. So in that case, the electric flux is given by E perpendicular again into delta S, that is E delta S cos theta. E delta S cos theta. If angle between, theta is nothing but angle between electric field and electric field and area vector. We also can write it as E dot delta S, right? E dot delta S and Rasna, where theta is nothing but angle between electric field and area vector. So if angle between electric field and area vector
is equal to 0. Is equal to 0. That means electric flux. Electric flux phi is equal to delta phi E is equal to E delta S into cos 0. Cos 0 is nothing but 1. So electric flux equal to E delta S. That is maximum electric flux will be available in this case. That means when the area vector is like this, the direction of electric field is along in this way, and direction of area vector is also pointing along the same direction. So in this case, angle between area vector and electric field is 0, so that more number of field lines are passing through given surface. Now if theta is equal to 90 degrees, that means angle between electric field and area vector is 90. So here in this case, the direction of electric field is like this, and if I keep the area like this, అంటే ఏమవుతుంది, ఏరియా వెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది, నార్మల్ టు ఏరియా పైకి ఉంటుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఏరియా వెక్టర్ ఉంటుంది. సో అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రైట్ సైడ్, ఈ డైరెక్షన్లో ఏరియా వెక్టర్ ఉంటుంది. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఏరియా వెక్టర్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఇట్లా ఉన్న ఏరియాని ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే అండ్ ఆల్సో ఏరియా వెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్ అలాంగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఏరియా వెక్టర్ అంటే హ్యావింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డెల్టా ఎస్ అండ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ నార్మల్ టు ఏరియా. Area vector, angle between area vector and electric field is 0 in this case, so that maximum number of field lines are passing. And when area vector is like this, so area vector is upward direction lo unnadi and electric field etla unnadi, right side direction undi. Angle between electric field and area vector is 90. 90 ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది, how many field lines are passing through it? No field lines are crossing given surface area. So electric flux equal to 0 in this case. So delta phi E is equal to E delta S into cos 90. Cos 90 is nothing but 0. So electric flux in this case is equal to 0 when angle between electric field and area vector is equal to 90. Okay, now I can write, see, in the case of curved surface, I have written like this. So I am taking only small surface which appears to be planar. So I'll consider this is nothing but direction of electric field, and normal to this area is nothing but this one. Area vector is pointing like this. In this case, the electric flux for the small surface area, electric flux is equal to E dot delta S అనుకున్నాం. Okay, in order to find out the total electric flux due to curved surface, total electric flux చేయాలంటే ఏం చేయాలి, sum of electric flux due to all such small strips, అన్ని స్ట్రిప్స్ వల్ల వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేస్తే we will get total sum, right? So this delta phi can be written as d phi is equal to infinite మళ్ళీ స్మాల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకున్నప్పుడు d phi అని రాస్తాం. E డాట్ డెల్టా ఎస్ ఏమని రాస్తుంది, ఇక్కడ ds అని రాస్తాం. E డాట్ ds in order to get total flux, మొత్తం ఫ్లక్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, summation is nothing but we also can replace it with integration is also summation of small intervals is equal to E dot ds, integral E dot ds. Integral and differentiation cancel, so not total net flux, total electric flux or net electric flux is equal to integral E dot ds, or we also call it as integral E ds cos theta, where theta is angle between electric field and area vector.
Okay, electric field and area vector. This is all about the flux. Okay, see here, direction of electric flux. Direction of electric flux. Direction of electric flux. Outward flux is positive. Outward flux is taken to be positive. Taken to be positive, and inward flux is negative. Inward flux is negative. Outward flux is positive, inward flux is negative. And units of electric flux. Electric flux units ఏంటి? Phi E. Delta phi E equal to ఏమని రాసుకున్నాం? Electric flux is nothing but number of field lines crossing given surface area when it is kept perpendicular to direction of electric field is nothing but E dot ds అని రాసుకున్నాం. So the units of electric field is nothing but Newton per coulomb into units of area is nothing but meter square. The units of electric flux are nothing but Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. Okay, right. So let us consider, if I have a box like this, I would like to find out whether there is a charge inside the box or not. ఈ బాక్స్ లోపల ఛార్జ్ ఉందో లేదో, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందా నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉందా కనుక్కోవడానికి నేనేం చేస్తున్నా, దిస్ బాక్స్ ఈస్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్. ఇమాజినరీ బాక్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ నో డైమెన్షన్స్, అంటే ఫిజికల్గా బాక్స్ ఏం లేదు అక్కడ, ఇమాజినరీ బాక్స్ లెక్క తీసుకున్నా. దిస్ ఈస్ బీయింగ్ కవర్డ్ విత్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆర్ సంథింగ్, ఏదో ఒక బాక్స్ లాగా తీసుకున్నాం ఇక్కడ. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ చార్జ్ ఇన్సైడ్ ద బాక్స్, దీని లోపల ఏ పొలారిటీ ఉందని కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు కెప్ట్ ఏ టెస్ట్ చార్జ్ హియర్. టెస్ట్ చార్జ్ని పాజిటివ్ టెస్ట్ చార్జ్ తీసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ, పాజిటివ్ టెస్ట్ చార్జ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ ఫోర్స్, ఒకవేళ అవుట్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అనుకోండి, అవుట్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ద చార్జ్ ఇన్సైడ్ దిస్ బాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్, రైట్? ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ టెస్ట్ చార్జ్ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇన్వర్డ్ ఫోర్స్, అట్రాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. అట్రాక్ట్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? సీ హియర్, అంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ away from the box. The number of electric field lines crossing the surface area is called as electric flux అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ అవే ఫ్రమ్ ద బాక్స్. ఎలక్ట్రిక్ అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ ఫ్లక్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ, రైట్? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ నెగటివ్ ఛార్జ్ హియర్, నెగటివ్ ఛార్జ్ పెట్టినాం అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ టెస్ట్ ఛార్జ్ ఉంది ఇక్కడ. So that this test charge experience inward force. That means the charge inside the box is nothing but negative charge అని conclude అవుతాం అట్లా, right? If there is no charge inside, or if I have equal positive and negative charges inside the box, ఈక్వల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఈక్వల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమైతే అవుట్వర్డ్ ఉంటాయి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Field lines are outward due to positive charge, and there is equal negative charge is also there. Equal negative charge also there. Inward ఉంటాయి. I told you that outward flux is nothing but positive తీసుకుందాం. Inward flux is nothing but negative. How many field lines are passing through the surface due to positive charge? 1, 2, 3, 4 field lines are passing away. How many field lines are entering into the box? Box లోకి ఎన్ని ఎంటర్ అవుతున్నాయి? 1, 2, 3, 4. సో -4. నెట్ ఏమవుతుంది? నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈక్వల్ టు 0 if there is equal and opposite charges kept inside the box. Net electric flux is equal to 0 in this case. Okay, so that means here I want to conclude. And now if I have a positive test charge here, if I would like to increase the dimensions of the box,
బాక్స్ డైమెన్షన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. Once again, I am going to explain you in two possible ways. Right, like this. Okay, I have a box like this. I kept a positive charge inside the box. So let us consider four field lines are going away like this. If I double the dimensions of the box dimensions ni double chesina, is there any increase in the flux? We will see here. బాక్స్ డైమెన్షన్స్ని డబుల్ చేసిన, ఇక్కడ పెద్దగా చేసిన అంటే డైమెన్షన్స్ డబుల్ అయినంటే లెంత్ ఇంక్రీజెస్ 2 times, బ్రెడ్త్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ 2 times. సో ఏరియా ఇంక్రీజ్డ్ బై 4 times. ఏరియా ఎన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది? 4 times ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది. మరి డిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిస్టెన్స్ డబుల్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్ డబుల్ అయింది కదా, 2r హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ మీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 times ఒరిజినల్ 1. ఒరిజినల్ 1కి ఎంత అయింది? 1/4 times అయింది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియాని మల్టిప్లై చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో 1/4 అయింది, ఏరియానేమో 4 times అయింది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 4 times తగ్గింది అండ్ ఏరియా ఏమైతుంది? 4 times పెరిగింది. ఎందుకు పెరుగుతుంది? డైమెన్షన్స్ ఏం చేసినాం ఇక్కడ, 1 centimeter లెంత్, 1 centimeter విడ్త్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా హైట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ 1 centimeter, విడ్త్ ఆఫ్ ద బాక్స్ 1 centimeter, లెంత్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కూడా 1 centimeter ఉన్నప్పుడు ఏరియా ఏమైతుంది? 1 into 1 square centimeter అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా? హైట్ని డబుల్ చేస్తున్నా, విడ్త్ని డబుల్ చేస్తున్నా, లెంత్ని డబుల్ చేస్తున్నా. హైట్ని డబుల్ చేసిన అంటే ఏమవుతుంది? ఇంతకుముందుకున్న హైట్ కంటే డబుల్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ డబుల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బికమ్ 1/4 times అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఏరియా ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 2 into 2 4 times అవుతుంది. సో ఏరియా ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో 1/4 అయింది, ఏరియా 4 times అయింది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ రిమైన్స్ సేమ్ అగైన్. So by increasing the dimensions of the box, it doesn't mean that there is no increase in, it doesn't mean that increase in electric flux. Electric flux remains constant. Our electric flux is independent of the size of the closed surface. It only depends on net charge enclosed inside the closed area or closed surface. So I would like to conclude the points here. Electric flux అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ క్రాసింగ్ ద గివెన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ amount of charge inside, amount of charge inside the closed surface. If the amount of charge is more number of field lines or more electric flux will be there. If amount of charge is less inside the closed surface, so less amount of electric flux is also there. Next, if there is no charge inside the closed surface, if there is no charge inside closed surface, క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లోపల ఛార్జ్ లేదనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఇది క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అనుకున్నాం కదా, దీని లోపల ఛార్జ్ ఏం లేదంటే మీనింగ్ దట్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ఛార్జ్ లేదంటే నో ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నట్టు కదా, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏముండవు. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఛార్జ్ ఇన్ సైడ్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఇఫ్ equal and opposite charges are kept inside, equal and opposite charges, two equal and opposite charges kept inside లో ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ ఛార్జ్ పెట్టినాం అనుకోండి, ఈక్వల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఏమవుతుంది? అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది, పాజిటివ్ ఫ్లక్స్. అండ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఇన్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెగటివ్. సో నెట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.
Net flux is equal to 0 in this case. And also electric flux is independent of dimensions of the closed surface. Independent of dimensions of closed surface. Closed surface dimensions may depend కాదు. It only depends on charge inside. Only depends on charge inside. చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్లక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, చార్జ్ తక్కువ ఉంటే ఫ్లక్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అంతేగాని ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. సో దీస్ ఆర్ ద కన్క్లూజన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. Right. See here, if I have a positive charge here, so that means more number of field lines are passing through the it is emerging, it is creating these many number of field lines. If I take this closed surface, a closed surface తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, how many field lines are passing through this closed surface? 1 2 3 4 5 6 7. 7 field lines are crossing the closed surface. If I take the closed surface here, here is also how many field lines are passing through? 1 2 3 4 5 6 7 field lines. 7 field lines ఏ పోతున్నాయి ఇక్కడ కూడా. అంటే మీనింగ్ ఏంది? The closed surface electric flux is nothing but number of field lines passing through given surface area when it is kept normal to electric field lines. So electric flux is independent of area of the closed surface. Independent, depend కాదు, డైమెన్షన్స్ మీద డిపెండ్ కాదు. ఎందుకు డిపెండ్ కాదు? ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సంథింగ్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ అంటే మనకి ఏంది? ఏరియా ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఏ ఇంటూ ఏ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్, and at the same time area increases by same amount, so that flux remains constant. It does not depend on dimensions of the closed surface. It only depends on what? Charge enclosed in it or charge inside it.